खबरन दा लेखा जोखा विच आप सब दा स्वागत है। Khabran Da Lekha Jokha November 14, 2024 is sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact lawyer Shahid Hanif at Hanif Litigation, 604-626-3144. Hanif Litigation. RCMP issues warning against vigilantism in Squamish. Mounties in Squamish are asking people not to take things into their own hands following a slew of social media posts claiming a man or group of a man are stalking, intimidating, and potentially trying to abduct women in the community. The anger and frustration in some of the posts is obvious as they warn the alleged culprits of possible retribution. Some posts say your days are numbered, you have been warned, and local justice will prevail, with posts including a coffin and skeleton emoji. One person writes bluntly, "We know you who are." One woman has taken to Facebook saying she encountered a group of men at her workplace in the community's downtown core, writing in part, "We had been standing there for 10 minutes just watching me, and every time I looked over, he ducked back into the aisle." 2 hours later, he and one of his friends come into the store. I was helping a customer of self-scan, and as I look up, he's about 2 to 3 feet away from me, death glaring at me. His friend is down aisle 1 watching me, and at this point I knew I was in danger, she claimed. Her lengthy online post details both suspect and vehicle descriptions and says the face-to-face interaction happened in June, but only now is the RCMP publicly saying anything about this. Mounties have issued a public warning asking people not to take anything into their own hands. We ask that residents continue to be our eyes and ears on the ground, reporting any suspicious activity directly to us rather than through social media or other informal channels, Mounties said. We understand that safety concerns can lead to frustration, but it is important to allow law enforcement to manage public safety in a lawful way. Working together, we can address community concerns and keep Squamish safe for everyone. Engaging in acts of vigilantism places including at personal risk and has targeted innocent people in this community. Vigilantism may also inadvertently interfere with ongoing investigations, jeopardizing the safety of others and potentially compromising the legal process. Public safety is best upheld when citizens and law enforcement work together in a spirit of trust and collaboration, police explained. The RCMP is also responding to accusations it's not doing anything about community concerns. While some of our work may not be immediately visible, we are continuously active in our efforts to protect the community, said Staff Sergeant Gareth Bradley. स्क्वामिश तो खबरां ने जी और RCMP ने इस गल बारे एक चेतावनी नशर की है जिस दे विच कोई भी जिहड़ी खास तौर दे उत्ते कुछ भी वापरदा तुसीं देखदे हो उहदा बख्यान सोशल मीडिया दे उत्ते पाउण दी गल दे मद्देनज़र और जिथे कि कुछ ने अपना जिहड़ा अपने नाल होया तजर्बा जिहड़ा वो भी बयानिया और इस दे नाल कुछ ने अपने विचार भी प्रगटाए ने पर RCMP ने इस जिहड़ा तौर तरीका इस दे मतलब चेतावनी जाहिर करदे होए ये जरूर कहा है कि किसी भी प्रकार की इस तरह की वापर रही जिहड़ी घटना जो हो रहा उस दे विच आप शामिल ना हो, आप दखलअंदाजी ना करो, बल्कि पुलिस है जिहड़े उस दे नाल संपर्क करो। पुलिस होर बेहतरीन तरीके नाल सिचुएशन नूं संभाल सकती है और उन्होंने इस गल का भी जिक्र किया कि स्क्वामिश दे विच रहिंदे होए वसनीकां दी जिहड़ी सुरक्षा का प्रबंध जारी रखना और पूरी तरह करना उन्हां दी जिम्मेवारी है और हमेशा नागरिक ते जदों पुलिस मिल के काम करदे है तां उहदे पुख्ता रिजल्ट निकलदे है। Richmond teen hit by car, RCMP urging witnesses to come forward. Police in Richmond are urging witnesses to come forward after teen was critically injured after being hit by a car last week. Just after 4:30 p.m. on Sunday, November 10th, Richmond RCMP officers were called to River Road near the Richmond Olympic Oval after reports that a driver in grey Dodge Charger had struck a teen pedestrian. Police say the driver was traveling east when he hit the teenager, who police claim was crossing mid-block. The pedestrian suffered significant injuries and was transported to a local area hospital where he remains in critical condition, Corporal Adriana O'Malley said in an update on Thursday.
O'Malley says the driver stayed at the scene and is cooperating with police. From its initial investigation, the RCMP does not believe impairment was a factor in the crash. Mounties are now asking anyone who may have witnessed the collision or who may have dashcam footage of River Road between Number 2 Road and Gilbert Road between 4:10 p.m. and 4:40 p.m. to come forward to police and call 604-278-1212 and quote file number 2024-35686. Police at the investigation as ongoing. ਰਿਚਮੰਡ ਵਿਖੇ ਰਿਵਰ ਰੋਡ ਦੇ ਪਾਸ ਸਰਟਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਨੇਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਖਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਰਿਚਮੰਡ RCMP ਹੁਣ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਔਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਚਮੰਡ RCMP ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ। BC ports operations to resume despite ongoing labor dispute, BCMEA. Operations at BC ports are set to resume Thursday despite the ongoing labor dispute between a union representing more than 700 locked out port workers and the BC Maritime Employers Association. In a release Wednesday, the BCMEA said the Canada Industrial Relations Board issued an order directing them and all their members to resume operations on November 14 and continue operations and duties until the board makes a final decision about the labor dispute. The BCMEA will fully comply with the interim order from the CIRB as such effective Thursday, November 14, 2024. Dispatching functions will commence on the day shift. Maintenance and operations may begin on the 16:30 shift and are subject to individual terminal operating realities, it said in a statement. The organization says it anticipates a high volume of vessels and cargo, which means there will be extensive province-wide labor requirements across all the port areas. In partnership with our member employers, the BCMEA is committed to working closely with ILWU Local 514, ILWU Longshore Locals and supply chain partners to safely and efficiently resume operations at Canada's West Coast ports. A hearing has been scheduled by the CIRB on Monday, November 18 to hear both sides. ILWU foremen were locked out by the employers last week after the BCMEA presented its final offer in contract talks that have been ongoing since last year. On Tuesday, the Labour Minister ordered the immediate restart of port operations and instructed the Canada Industrial Relations Board to move negotiations to binding arbitration after weekend talks stalled without progress. Negotiated agreements are the best way forward, but we must not allow other Canadians to suffer when certain parties do not fulfill their responsibility to reach an agreement, McKinnon said in a statement announcing the decision. The lockout has been costly for both the workers and the Canadian economy. Experts estimate that the dispute has resulted in losses upwards of $6 billion. Meanwhile, the Maritime Employers Association also locked out nearly 1,200 workers at the Port of Montreal on Sunday after employees rejected what employers called a final contract offer. ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਸ਼ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ $6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੁਖਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵੀ ਭੁਗਤਣ। NDP expected to unveil campaign pledge to remove GST on internet, heat, diapers and more. With the cost of living playing a central role in provincial elections across Canada and the US presidential race, NDP leader Jagmeet Singh is set to unveil a pre-campaign policy plank for the next federal election to differentiate his party from the governing Liberals.
Singh is expected to announce Thursday that an NDP government would remove the GST on what his party deems essentials. This includes pre-made meals and foods at grocery stores, clothing for children under 15 years old, diapers, home heating, and cell phone and internet bills. Some provinces like Ontario already exempt certain items like children's clothes and some prepared grocery items from the provincial share of the HST or provincial sales tax. These exemptions are not universal though, and Saskatchewan added sales tax to prepared grocery meals and children's clothing as part of its 2017 budget. Singh is set to make the announcement at an address to the Canadian Club in Toronto this afternoon. A senior NDP official who was not authorized to speak publicly about the proposal says the party estimates this would save the average household about $500 annually. The policy would cost the federal government about $5 billion in lost tax revenue, according to the official, which the party says it would recover through a proposed excess profit tax. During the 2021 election, the NDP campaigned on a promise to increase the corporate tax rate back to the 2010 level of 18%, up from the current rate of 15%. The Canadian Club discussion event, where Singh is the only billed speaker, is focused on re-establishing the middle class as a starting point for Canada's economy growth. The Canadian Club is a public policy forum that regularly hosts speaking events with politicians, business leaders, leading scientists, non-profit heads, and others. For much of the current minority parliament, the NDP has proposed up the Liberals through a supply and confidence agreement. Under that deal, the Liberals agreed to work on NDP priorities like dental care and pharmacare programs in exchange for support on confidence votes. Singh pulled out of the agreement at the start of September, and the date of the next election is now largely within the NDP's control. The Conservatives have tried to bring down the minority government twice since that partnership fell apart with unsuccessful non-confidence motions. The Bloc cubicles then outlined policy priorities they wanted to see the Liberals adopt, centered on increasing old age security payments for some seniors and safeguarding supply management from the future trade talks. The Bloc's deadline to implement these policies has passed, and leader Yves Francois Blanchette says his party is in negotiations to bring down the government. It is likely the Conservatives, Bloc and NDP would all need to vote in favor of a non-confidence motion in order to topple the government. The next election must happen by October 20, 2025, but it could take place sooner if the Liberals lose the support of the House of Commons. ਫੈਡਰਲ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ GST ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀਟਿੰਗ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਟਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ GST ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ $500 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਅਗਲੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹਨ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ NDP ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਕੇਅਰ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। BC bird flu case confirmed. Health Canada says vaccines are ready. Canada's first human case of avian influenza in a BC teenager has the country's health officials on high alert. The Public Health Agency of Canada confirmed the Richmond teen, who remains in critical condition, was infected with avian influenza. This marks the first domestically acquired case of the H5N1 virus in the country. BC health officials said initially treated the case as presumptive. Experts continue to investigate how the teen contracted the virus and are screening others who may have been in close contact. So far, no one else has tested positive for the H5N1 virus, also known as bird flu. Health Canada also says it has authorized 3 influenza vaccines that could be used if bird flu became a pandemic.
The federal government also has an agreement with vaccine manufacturer GSK for domestic vaccine production that could be accelerated if needed. The Public Health Agency of Canada told the Canadian press in an email. There are currently no indications that the virus would spark a pandemic. Experts say human-to-human transmission of H5N1, a strain of highly pathogenic avian influenza, is rare with no evidence of sustained transmission. This is not a virus that transmits well to humans, said Dr. Brian Conway. It transmits even less well from one human to another, if it even transmits at all, the infectious disease specialist added. Conway says while a pandemic might seem unlikely, health authorities are and should be ready for any scenario. The virus has changed. It's mutated. It seems to infect mammals more easily than it did before. At some point, it could further mutate to become more infectious to humans, but it's not an immediate concern. Since 1996, Conway says around 900 people worldwide have been reported contracting bird flu with varying fatality rates. Most cases, both in the US and globally, have come from contact with infected birds, farm animals, or wildlife. The US Centers for Disease Control says there has been no known human-to-human spread. While the risk of bird flu remains low, Conway recommends taking precautions like avoiding contact with dead or sick animals, staying up to date on your flu shots, and checking in with your doctor if you start feeling flu-like symptoms. ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਟੀਨੇਜਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਸਰਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਰਡ ਫਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਸਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। Trying to exist, local retailers on edge with Canada Post strike looming. Small business owners are feeling anxious and uneasy about the potential for a Canada Post strike, which could begin on Friday. On Tuesday, the Canadian Union of Postal Workers, CUPW, gave Canada Post a 72-hour strike notice for its urban bargaining unit and its rural and suburban units. A strike will begin at 12:01 a.m. on November 15th if a deal is not reached. Canada Post's latest contract offer included annual wage increases that amounted to 11.5% over 4 years. It also offered protection of the defined benefit pension for current employees as well as job security and health benefits. The union rejected that proposal. Ron McCowan, the owner of Wheels and Wings Hobbies on the Danforth in Toronto, says they've already seen an impact on sales online. There's a little hesitation now to buy because if we put it in the mail and the strike happens, they've paid for it, it could sit there for a week, 2 weeks, or a month, McCowan said. McCowan says 45% of his business goes through Canada Post. He is now looking at other courier options but says they are more expensive and that it would eat into their profits. With free freight and all of a sudden you add an extra 20%, 30% cost to ship it, that comes right off your margin, he said. So that means our margin gets cut. But at least we have enough coming in to meet our overhead. The whole idea is basically what we did for COVID-19. You try to exist. In the event of a labor disruption, Canada Post said it will work to minimize impact on its services, but customers may experience delays.
The Canadian Federation of Independent Business says rural areas could be heavily impacted by a strike. Many parcel delivery companies do not deliver to remote communities, leaving Canada Post as the sole provider, affecting more than just packages. We still see a lot of businesses that pay each other through the mail, whether it be invoices or checks, and having a disruption is that, therefore, disruption potentially is their cash flow can also be worrisome for some of those businesses, said CFIB Vice President Corinne Paulman. Canada Post said recently that parcel volumes have declined 28% and continue to slide at a usually busy time. Delivered parcel volumes have been in the accelerating decline since CUPW announced its strike mandate on October 25th. The Crown Corporation said as part of a news release last week, Canada Post parcel volumes declined compared to the same week of the previous year. That represents 1.3 million parcels, or more than a day's worth of delivered parcels at this time of year, that went to competitors instead of Canada Post. With CUPW strike notice, the company expects this trend to accelerate. With this holiday shopping season just a few weeks away and already ramping up, McCowan said he is bracing for impact and coming up with new strategies to survive. We are going to have more sales here in our retail stores. We are going to try to bring the community in more than what we would normally do, and we got some marketing tricks I'm going to try to play to keep us going, McCowan said. ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੀ ਭਾਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 12:01 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 23% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਪਾਰਸਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਟੋਰੇਜ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲੇਟ ਹੋਣਗੇ, 2 ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ। ਇਹ ਅਣਕਿਆਸੀ ਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ, ਔਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। Age of relying on cheap foreign labor is over, Immigration Minister says. Canada's Immigration Minister says employers can't rely on unlimited supply of cheap foreign labor anymore as the Trudeau government moves to limit the number of temporary foreign workers in the country. Minister Mark Miller sat down with business leaders and the Greater Vancouver Board of Trade to have a conversation about how recent changes to Canada's immigration policies impact our local economy. Canada welcomed a record number of newcomers last year to give the economy a much-needed boost over the pandemic and help businesses with their labor shortage. But the federal government says the growing immigration numbers have also put a strain on Canada's housing infrastructure and affordability. It has since taken significant steps to bring immigration numbers down. Miller says instead of foreign labor, employers may need to look at the offering higher wages to attract Canadian workers. Speaking to media in Vancouver on Wednesday, he says screening done by the federal government show that for the most part, employers in Canada are responsible, but there are exceptions. There are challenges in the system, there are exploitative relationships that exist, and we need to crack down on them, said Miller. That includes a proper wage. He says there are particular challenges in areas like farms and food processing, but Ottawa needs to be careful in ensuring it doesn't accidentally cut off stream of employment in those fields in a time of food insecurity. He says the age of unlimited supply of cheap foreign labor is over and he's glad to see it go. I think that is a good thing, but these are not binary discussions. Meanwhile, he says Canada is prepared to increase enforcement at the borders over concerns that the country will see an influx of asylum seekers if now President-elect Donald Trump's mass deportation plan goes ahead. We have had equal challenges with respect to the flow coming from the US into Canada and have taken measures to secure it and close some of the ways people get in here in an irregular fashion, said Miller.
Earlier this year, Miller announced his plans to cut the number of temporary residents by putting a cap on international students and temporary foreign workers over the next 2 years. Many post-secondary institutions have expressed concerns that cutting back on international students, which contributes to a $30 billion industry, will mean cutbacks to programs and staff. A lot of them are not legitimate and needed to be shut down. I acknowledge a number of these measures were rough in nature but had to be done. There are excellent students graduating who will be great permanent residents and contribute to the economy. We'd be fools not to welcome them as Canadians, Miller said. Local business leaders who have relied on temporary foreign workers also voiced their concerns about what the cuts mean for the economy. All of these businesses rely on temporary foreign workers to fill their staff, said Jasroop Gosal, spokesperson for the Surrey Board of Trade. Businesses use these announcements to plan their 5-10 years, really impacting their ability to plan. They've already made significant investments, so they now have to go back to the drawing board. Miller said the federal government is willing to work with BC to tailor specific policies in line with the province. ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਟੱਪ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਡੇਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਉਣ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। Feds to fund more than 950 new rentals in Vancouver with $575 million cash injection. The federal government announced Thursday that it is investing more than $574 million in housing developments, looking to create more than 950 new rental homes in Vancouver. Minister of Emergency Preparedness said MP for Vancouver South Harjeet Sajjan made the announcement in Oak Ridge near the site of a new development on West 42nd Avenue that will contain 211 new apartments. As Vancouver's population continues to grow, the need of housing becomes increasingly crucial, Sajjan said. 3 other developments will be boosted with the funding, and Feds announced these include 2 separate developments creating more than 550 units on Harwood Street in the West End and a further 193 units on Richard Street downtown. The funding comes from the nation's $55 billion apartment loan construction program, which the Feds say will create more than 131,000 new rentals across Canada by 2032. Purpose-built rental homes are an essential part of the solution, and through ACLP, our government is helping cities like Vancouver increase its supply for new rental developments when it is complete. These 4 projects will offer much-needed housing for families and individuals that are close to jobs, services, and amenities in the community, Sajjan continued. Everyone deserves a place to call their home, and the apartment construction loan is one way we are helping make that a reality for middle-class Canadians. Housing Minister Sean Fraser shared, "We will keep investing in housing projects like the ones announced today in Vancouver and working with partners across the country to end the housing crisis." The government says that as of September 2024, $20.65 billion in loans through the ACLP have been invested to create more than 53,000 rental homes. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ 1,31,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਤਕਰੀਬਨ $574 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 950 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣ ਗਈਆਂ। 4 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਓਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ 221 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 550 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸੂਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ सरकार ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋमिस है वादा ਉਸ ਦਾ एक हिस्सा है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरां दा लेखा जोखा प्रोग्राम से अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड बी सेफ।